Yes, ma'am. Yes. Today we are going to do the problems. Okay. Are you ready, beta? Yes, ma'am. Yes. So in this problem, you see, in this method, that is freehand curve method. In this method, the data is denoted on a graph paper. Means this one can be done on the graph paper. We take time on y-axis. Sorry, x-axis. Time you have to take on a x-axis. Always time, year, sales. This all comes under a x-axis. On y-axis, the data, production, like which is that will be on the y-axis. So on the graph, there will be a point for every point of time. We make a smooth hand curve with the help of these plotted points. Are you getting? Copy the question mark. Okay. Or you can take the screenshot. Make it fast. Okay, ma'am. So here, this is a question is given. Now we'll see. See here, in this question, what is there? The years. Swati, mute your mic. So your years will be on the x-axis and this one is the profit. Profit on the y-axis. So here in 89, what is the profit? 148. See here, 89, 148. Then again, in this 1990, it is a 49. 1990, it is a 49. Okay. And 91, it is a 149.5. So just slightly up. So here, you have to plot all the dots on a graph. Then you have to make it a data. That is, see here, when it is increases, then it is decreases, again it is increases. This is the actual data it is given, and by seeing this, it has made a line, that is a trend line. Okay. Have you got, ma? You can take the screenshot. This is a freehand curve. Over? Yes, ma'am. Next. Next is a semi-average method. Semi means what? What is the meaning of semi? Semi-circle. You know semicircle? Ma chappandamma answer. Semi means half. Half. Yeah, this is a semi-average method we are taking. So in this method, the given data will be divided into two equal halves. So whatever the data is given, it will be divided into equal halves of a year, whatever the numbers it is given. For example, if we are given a data, so instead of reading this all, I can give the table only. Example, find the trend line for the following. See here, how many are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Understood? So 8 means the first 4 you will take
The last 4 you will take. That is the first part and the second part. First part is from here to here. Second part is from here to here. Understood? So here in this 4 years, first part 150 plus 152 plus 153 plus 151. So whatever the total is gets divided by 4. That is a 151.50. Second part is a 154, 153, 156, 158. So add these all and divided by 4. Understood? Yes, ma'am. So suppose if you get the 9 years instead of 8, if you are getting the 9, then what you'll do? You will take the first 4 halves, that is first 4 years, and from the last you will be taking the 4. So in the middle you will be leaving 1. You will not count, you will not leave the last one. लास्ट का छोड़ दे के नहीं करते, फर्स्ट 4 का ऐड कर लेते, फिर लास्ट से 4 ऐड करते. सपोज सी बीच में अपन लोग एक है 9, अगर इफ इट इज सपोज इफ इट हैज अ 9 इयर्स 1 2 3 4 यहाँ पे लेते अगेन फ्रॉम द लास्ट ईयर 1 2 3 4. So the middle one you will be leaving like that only. Understood? Yes, ma'am. So it is. మేడం ఇప్పుడు 10 వస్తే కూడా లాస్ట్ 4 నుంచి తీసుకోవాలా? ఏందమ్మా? ఎక్స్ప్లెయిన్ 1 సెకండ్. నువ్వు అడిగిన మేడం కొంచెం తెలుగులో చెప్పండి మేడం. ఫస్ట్ నుంచి 4 తీసుకుంటాము, లాస్ట్ నుంచి 4 తీసుకుంటాము. లాస్ట్ అయితే ఇప్పుడు 9 ఇయర్స్ ఉన్నాయి అనుకో, 9 ఉన్నాయి అనుకో, ఫస్ట్ నుంచి 4 తీసేసుకొని మరి లాస్ట్ నుంచి 4 తీసుకోవాలి. ఓకే. మధ్యలో వదిలిపెట్టేస్తాము. ఓకే. మధ్యది మనం కౌంట్ చెయ్యము. ఓకే మేడం. మేడం ఇప్పుడు సేమ్ 10 ఉన్నా కూడా లాస్ట్ నుంచి 4 తీసుకోవాలి కానీ 10 ఉంటే ఈక్వల్ కదమ్మా. ఇప్పుడు 10 ఉన్నాయి అనుకో, 10 ఈక్వల్ చేయొచ్చు కదా మనము. సారీ 11 ఉన్నాయి అనుకో, ఫస్ట్ 5 తీసుకొని లాస్ట్ 5 తీసుకొని మధ్య వదిలిపెట్టేసాల. ఇది షార్ట్ ఆన్సర్ వస్తుందమ్మా. ఇది ఓకే మేడం. స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని నేను మళ్ళీ క్వశ్చన్స్ పంపిస్తాను గ్రూప్ లో, దీనికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ పంపిస్తాను. ఎస్ సఫా, సఫా మ్యూట్ యువర్ మైక్. అర్థమైంది కదమ్మా? ఓకే మ్యామ్. స్క్రీన్ షాట్ తీసుకున్నారా? తీసుకున్నాం మ్యామ్. yes ma'am. Ma'am, Ma, if we get 10, we should add by 5 or 4? 5. When you're adding the 5, you have to divide it by 5 only. If suppose if it's a 12 years, 12 years means 6 first half, first part and the second part. 6 equally you will be taking. So divided by 6. So how many numbers, how many years you are adding, that many years you have to divide. Okay. Understood? Okay. Yes, ma'am. So in the exam, you have to draw like this. The question ఉంది కదమ్మా. Okay. So this one like this, no? In the exam, you have to put like this. తీసుకున్నారా? ఇది కూడా తీసుకున్నారా? తీసుకున్నాం మ్యామ్. ఓకే మ్యామ్. తీసుకోలేదా? yes ma'am. స్క్రీన్ షాట్ తీసుకున్నారా? తీసుకున్నాం మ్యామ్. Yes, ma'am. ఈజీ ఉంది కదా? ఇప్పుడు మనది previous, this one when you are taking, see like this in exam also you have to do the year 1 production 2. The next one is the arithmetic mean. So first 4 you have to add, ఇట్లా పెట్టాలన్నమాట. ఇట్లా పెట్టి దాన్ని టోటల్ చేయాలి. డివైడెడ్ బై 4. ఓకే మ్యామ్. ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు దాన్ని వేసేసేయాలి. సో దీనికి ట్రెండ్ కర్వ్ చేయమన్నాడు. సో సేమ్ ఇయర్స్ మనం తీసుకుంటాం. ఇయర్స్ విల్ బి ఆన్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్, దిస్ నంబర్స్ విల్ బి ఆన్ అ వై యాక్సిస్. ఈ నంబర్స్ తీసేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు చూపించినాక మేము చిన్నగా ఉన్నప్పుడు డాట్స్ వేస్తారు కదా, యూస్ టు ప్లే విత్ ద డాట్స్. ఇన్ ద సేమ్ వే యూ హ్యావ్ టు పుట్ లైక్ దిస్, దెన్ యూ డ్రా ద ట్రెండ్ లైన్. ఎందుకు ఇవేంటి ట్రెండ్ లైన్స్ ఏంటి? ఇప్పుడు 151.50, 155.25. సిఆర్
151.50, 155.25. అంటే ఫస్ట్ హాఫ్, ఫస్ట్ పార్ట్, సెకండ్ పార్ట్. సెకండ్ హాఫ్. ఎగ్జామ్ వేయాలమ్మా ట్రెండ్ లైన్ అన్నప్పుడు. ఇది కూడా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. ఓకే మ్యామ్. మీకు క్వశ్చన్స్ పంపించినప్పుడు దాని ప్రకారంగా చెయ్యాలి మీరు. ఇంకా నెక్స్ట్ మంత్ మీకు ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి. మ్యామ్ డేట్. మ్యామ్ డేట్. I didn't get. ఎగ్జామ్ డేట్ నెక్స్ట్ మంత్ ఉంటాయి కానీ డేట్ తెలియదు. సో అందుకోసమే ఇప్పుడే మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినారు అనుకో ఎగ్జామ్ వరకు మీకు ఫ్రీ అయిపోతాం. ఓకే మ్యామ్. సిఆర్ మూవింగ్ యావరేజ్ మెథడ్. మూవింగ్ యావరేజ్ మెథడ్. మూవింగ్ అంటే ఏంటమ్మా? మూవింగ్ అంటే ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూస్లీ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్. ఇక్కడ చూడండి explanation. It is one of the most popular method for calculating the long-term trend. It is very popular. This method is used for seasonal fluctuation and cyclical fluctuation and irregular fluctuation. So in this method, we calculate the moving averages. And this method ఎప్పుడెప్పుడు యూజ్ అయితే అంటే seasonal, cyclical and irregular అన్నప్పుడు this methods will be used. For example, if you are taking the 3 years moving average, 3 years అంటే క్వశ్చన్ లో మెన్షన్ చేశాడు ఫైండ్ అవుట్ ద 3 years moving average, 5 years moving average అనేసి మనకు in the question he will mention. So at that time by calculating the 3 years average, first you have to take 1 plus 2 plus 3 because here we are taking a 3 numbers, you have to divide with the 3. Then what you'll do, you have to leave the first one, 2 plus 3 plus 4 divided by 3. You have to leave the second one, 3 plus 4 plus 5. Means the number is repeated 3 times. In 3 years kada 3 times అన్నప్పుడు 3 times repeat అవుతుంది. చూడు ఇక్కడ 1 ఒకటేసారి వచ్చింది, 2 2 1 2 3 అట్లా రిపీట్ అవుతుంటుంది అన్నమాట. That number will be repeated. So where 1 2 3 are various years for terms. So ఇక్కడ క్వశ్చన్ వేసుకోండి, ఈ క్వశ్చన్ వేసుకోండి 5 years. సో ఇక్కడ 3 చూపించిన నా వాళ్ళు మేడం మా 5 years అంటే ఇప్పుడు 5 వచ్చేంత వరకు మనం దీన్ని కంటిన్యూస్ గా మూవ్ చేసుకుంటూ పోవాలా? అంతే. ఈ క్వశ్చన్ క్లిక్ చేసుకో. చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు చూపిస్తా చూడు. దీనిది ప్రాబ్లమ్ ఇగో. ఇప్పుడు ఇయర్ ఇది. మరి ఆల్ ఆఫ్ యూ గెటింగ్ నో? Yes ma'am. Yes So ma'am. 82, these all are the years and this is the price of the sugar. So now what we have to do, it's a 5 years moving average. 5 years means 1 2 3 4 5. By adding this all you have to add చేస్తే ఎంత వచ్చింది? ఇక్కడ నుంచి 135. Leaving the first one, 1 2 3 4 5 150. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఎక్కడ వేయాలి? మధ్యలో 1 2 3 4 5 మధ్యలో ఏది ఉంది? 133 ఉంది. ఇక్కడ వేయాలి. ఓకే. సో లైక్ దాట్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఆల్. Ma'am can't understand 1 second please. देखो बेटा यहाँ पे 5 years मूविंग एवरेज बोले ना. सो थर्ड कॉलम क्या है? 5 years मूविंग टोटल है. उसके बाद 5 years मूविंग एवरेज है. सो अपन फर्स्ट टोटल निकालना है 5 years का. 1 2 3 4 5. ये 5 ऐड कर तो कितना रहा? 1 2 3 4 5 ऐड कर तो कितना रहा? 135. हाँ 135 अम्मा. Yes ma'am, 135. So over na 135 you have written. And second, we are leaving the first one, we are taking the second. 1 2 3 4 5. By adding this all, you are getting the 150. Then 1 2 3 4 5 175. Like that you have to leave 1 1. Yeah, पता ही थी ना देखा? 1 2 3 divided by 3. First you have to take the total. The next, first को छोड़ दे रहे 2 3 4. Again you are leaving the second one 3 4 5. Then what you'll do?
4, 5, 6. The next, what you'll do? 5, 6, 7. Like that. Understood? Yes, ma'am. So you have taken the 5 years total you have taken. Now you have to take the average. So how many years you have added? 5. 5. So 135 divided by 5. 135 divided by 5 कितना आया? 2.7. Huh? 27. Then 150 divided by 5. 30. Got no? Yes, ma'am. So this इतना ही चाहिए, इसका फार्मूला कुछ भी नहीं है. अगर 15 मार्क्स में दिए हो तो इतना ही करे तो मार्क्स आ जाते. You all got? స్వాతి అర్థమైందమ్మా? అర్థమైంది మేడం. ఇప్పుడు 5 years ఇచ్చారు కాబట్టి మనం 5 years ఇస్తున్నాము. ఒకవేళ 6, 7 అలా ఇస్తే కంటిన్యూస్ గా వస్తుందా మేడం? అదే ఏందమ్మా? ముందు పార్ట్ ఉంది కదా మేడం, 5 years అన్నారు కాబట్టి 5 years వరకు మనం తీసుకున్నాం. 1, 2, 3 by 5 వస్తుంది, 3 వేస్తున్నాం. అలాగే 6, 7 అలా కంటిన్యూస్ గా ఏదైనా నెంబర్ ఇస్తే ఇయర్స్ కి ఈ క్వాంటిటీలోనే తీసుకోవాలా మేడం? 1, 2, 3 by 3, 2, 3, 4 by 3 అలా వేసుకోవాలా మేడం? 3 years తీసుకుంటే 1, 2, 3 మళ్ళీ 1, 2, 3 మళ్ళీ 1, 2, 3 మేడం. దీంతో కాదు మేడం, ముందు ఉంది కదా. అవును, 5 years ఇచ్చారు కాబట్టి మనం ఈ ప్రాబ్లం అంటున్నాము. ఒకవేళ 6, 7 అలా ఇయర్స్ పెంచుకుంటూ ఉంటే ప్రాబ్లం లో దాన్ని అలాగే కంటిన్యూ. మీకు యూ విల్ బి గెటింగ్ ఓన్లీ 3 years, ఓకే 5 years, 4 years. ఓకే వేరేది అడగరు ఇంకా 2 years నాకు. ఓకే You will be getting 3 years moving average, 5 years moving average, ఓకే or else 4 years average. ఓకే Understood? అండర్స్టాండ్ Ma'am, 5-year moving total no first 2 ఎందుకు లీవ్ చేశారు మ్యామ్? మనకు పైన ఏం లేవు కదా, అంటే సెకండ్ లైన్ నుండి టోటల్ 1, 2, 3, 4, 5. మ్యామ్. సో ఈ మధ్యలో తీసుకోవాలి, మనం మధ్యలో నుంచి తీసుకున్నాం ఇక్కడ. ఓకే ఓకే హాఫ్, ఈ సెమీ హాఫ్ తీసుకున్నాం కదా మనం. మ్యామ్. So you have to put like this. If suppose if you are adding the 3 years moving 1, 2, 3, so you will be leaving 1, you will be writing here. ఓకే The 4 years ma'am? 1, 2, 3, 4. In this middle you have to write. Middle 25. 2 and 3 వదిలిపెట్టేసి దాని మధ్యలో. ఓకే ఓకే Is doubts clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ఇప్పుడు ఓకే Any మ్యామ్, doubt? అండర్స్టూడ్. Any doubt? No, ma'am. Now, least square method. దీన్ని చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి అమ్మా. This method is most widely in practice. ఎక్కువ మట్టుకు ఇది ప్రాక్టీస్ లో ఉందన్నమాట. When this method is applied, a trend line is fitted to data in such a manner that the following 2 conditions are satisfied. So here you will be taking that sum of the deviations of actual values of y and computed the values y is 0. So మనకి ఇవన్నీ, and then the sum of the squares deviation, మనం ఇక్కడ deviations తీసుకుంటాం కాబట్టి ఇది ట్రెండ్, మనకి ఇది ఫార్ములా అన్నమాట. ఇది తీసుకోవాలి. The method of least square can be used either to fit a straight line trend or parabolic trend. అయితే మనకు ఫిట్ స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్ తీసుకుంటాం అనమాట. అర్థమైనా? Then the straight line trend is represented by the equation yc is equals to a plus bx. Y అంటే trend value to be computed, trend value చేయాలి. X అంటేనేమో unit of the time, that is independent variable, and a is a constant to be calculated, b is also constant to be calculated. ఇది క్వశ్చన్ అమ్మ. ఇందులో ఏం అడిగాడు? డ్రా ఏ స్ట్రైట్ లైన్ ట్రెండ్ అండ్ ఎస్టిమేట్ ట్రెండ్ వాల్యూ ఫర్ 96. అంటే నీకు 16 వరకు ఇచ్చాడు, నువ్వు ఎస్టిమేట్ చెయ్యి.
నీకు ప్రాఫిట్ ప్రొడక్షన్ 96 ప్రొడక్షన్ ఎంత ఉంటుంది? How much will be the production in the year 96? స్వాతి మీకు దగ్గర సౌండ్ వస్తుందమ్మా, మ్యూట్ చేయండి. ఓకే మ్యామ్. So this is a question mark. Copy down this question. And one more thing, you have to see that here how many years it is given? 1, 2, 3, 4, 5. Ikkada, in these problems also, you will be having the odd and even. Odd ante entidi? What is the odd? Which cannot be divisible. Even which can be divisible. Ikkada is the odd law. 1, 2, 3, 4, 5. 5 can be divisible. A table anana. No, ma'am. So if it is a 6, yes. 2 lo divide అవుతుంది. 2, 3 plus 6. Yeah. Okay. Now we'll show it. తీసుకున్నారమ్మా, స్క్రీన్ షాట్ తీసుకున్నారా? Yes, ఓకే ma'am. మ్యామ్. మా క్వశ్చన్ నాకు చెప్పాలి, నేను ప్రాబ్లం చేస్తున్నా. Okay. ఎందుకంటే మీకు చేస్తేనే మీకు అర్థమవుతుంది, లేకుంటే అర్థమవుతుంది కాదు. మీరు క్యాల్కులేటర్ దగ్గర పెట్టుకోండి. అవి ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయమ్మా? 1, 2, 3, 5. 4, 5. 5, 6. 6, ma'am. ఇయర్ ఎంత ఉందమ్మా? ఇయర్ 1991, ma'am. 1991, 1992, 1993, 1994, 1995. అంతేనా? Yes, ma'am. So what is the production? 8. 8, Attention. 9, Okay. 8, 8, 9, 9. 8, 8. మళ్ళీ 8. 9. Yes, Yes, ma'am. ma'am. 9, 16. 16. సో దీన్ని మనము y అనుకోవాలి. This one you have to treat as a y. ఇది అజ్యూమ్ చేసుకోవాలి మనం y అని. అర్థమైందా? Yes, ma'am. And here n is equals to n is equals to n years? 5 years. 5. Insert symbol equation. Sorry, symbol. Insert. Sigma x. Total ఎంత ఉందమ్మా? 50, ma'am. అమ్మా? 50. 50. ఓకే. అయితే మనము x వాల్యూ తీసుకోవాలి. x. Yes. Okay. So this one x what you have to take means ఇందులో నుంచి మధ్యలో ఏముంది? Middle one 8. 8. This one you have to put as a 0. Okay. Then up one you have to take a 1. Then it is a -2.
In the same down also, you have to take the 1 and 2. Okay, ma'am. Next, you have to take this one, x square. Okay. X square and 4, 4, 1, 1, 0, 1, 4. 4. So what is the total? 10, ma'am. 10, ma'am. Okay. Okay. So x square is equals to 10. అర్థమైంది కదా? Yes, ma'am. మేడం యాడింగ్ గా ఇది మల్టిపుల్ యాడ్ మేడం యాడ్ కదమ్మా. ఓకే ఓకే ఇప్పుడు లెక్క Ma'am? మా Projection y, the sigma y is equal to 50, sigma x is equal to 50. దిస్ వన్ y, ఇది y. మీరు sigma x అని రాస్తారు చూడండి. ఓకే, సారీ. ఓకేనా? Okay, ఓకే ma'am. Done. It's done. Okay, it's clear. Now you have to take the next value is x into y. This one is y, this one is a x. 8 2s are 6. minus 16. 16. Next, 9, minus 9. 9. Next, 8. 0. Next, 9. 9. Next, 32. 16 2s are 32, ma'am. 32. 2. Now next you have to take x, y is equals to, first you add all the minus values. Minus values are 25 25 and plus values 41 Yes, ma'am. yes ma'am is equals to entama 73. ఇక్కడ మైనస్ ఉంది. 66 మేడం. Ma'am 16, ma'am. 66, ma'am. ఎట్లా 66 అమ్మా? Ma'am 16, ma'am. That's what 16. 41 minus 50 25 it is a Ma'am, మీరు minus 25 Minus plus 16, ma'am. 41 అని రాయండి మేడం. అది ఇగో ఇక్కడ ఇది పోయింది. Yes, ma'am. Minus 16, ma'am. వచ్చిందా? Minus 16 కాదు, plus మైనస్ ఎందుకు వస్తుంది? 16. ప్లస్ అది. Plus 16. -25 + 41 మేడం. అవును. ఓకే మేడం. ఇది ఇక్కడ మనము YC తర్వాత చేద్దాం. YC ఫ్రెండ్. సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఫార్ములా ఏంది? మనకి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫార్ములా వచ్చేసి YC is equals to A plus BX. ఇది ఫార్ములా మనది. అర్థమైందమ్మా? Yes, ma'am. Now you have to take next A is equals to divided by n. Sigma y ఎంత? 50. మా 50, ma'am. 50
divided by by 5 5. is equals to 10. 10. ఓకేనా? Yes, ఇప్పుడు b is equals to ఏముందమ్మా? b is equals to కాపీ. అదే క్లాస్ అయితేనా పటాపటా అయిపోయి ఇప్పటికి 4-5 ప్రాబ్లం చాక్ బోర్డు ఉంది. So sigma xy divided by sigma square. అర్థమవుతుందా? Yes, ma'am. సిగ్మా xy ఎంత ఉంది? 16. 16 Divided by 10. 16 divided by 10. 10. How much? 1.6, ma'am. 1.6, ma'am. 1.6. 6. Any doubts? No, ma'am. No, ma'am. So now yc is equals to a ఎంత వచ్చింది? 10 plus 1.6 x. అర్థమైందా? Yes, ma'am. మ్యామ్ అమ్మా మేడం ఏ ఈక్వల్ టు సిగ్మా వై బై ఎన్ అన్నారు కదా, అది వచ్చి ఫార్ములానా మేడం? ఇది ఫార్ములా, అందుకని నేను బోల్డ్ చేసిన yc is equals to a plus b. మనం ఇది టేబుల్ అయిన తర్వాత మనం ఇది వేసుకోవాలి. ఓకే మ్యామ్. ఓకే. సో మీకు ఎందుకు ఈజీగా చెప్పినా అంటే ఈ ఫస్ట్ a is equals to sigma y divided by n, b is equals to sigma xy divided by x square. ఓకేనా? ఓకే మ్యామ్. ఇది ప్రాబ్లం ఇంతవరకు ఉంది. సో నా yc మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కదా. yc ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మనం ఇక్కడ రాసుకోవాలి. మళ్ళీ ఇక్కడ ఇప్పుడు y ఇది ఏ ఇయర్? y ఇయర్ ఎంత ఉందమ్మా? ఫస్ట్ ఇయర్ 91. సో 91 రాసుకోవాలి. కింద రాసుకోవాలి, కిందికి రాసుకోవాలి చిన్నగా. నేను పక్కన రాసిన కానీ బిలో రాసుకోవాలి. is equals to 10 plus 1.6 bracket x value ఎంత ఉంది మనకడ? -2. -2. 2. So is equals to 10 plus ప్లస్ రాదు, ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ ఎంత అవుతుంది? ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ 1.6 ఇంటూ 2 ఎంత? -3.2. మైనస్ 3.2. 3.2. సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఎంత అమ్మా? ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 6.8. 6.8. అర్థమైందా? ఓకే. సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ మైనస్ వాల్యూస్ వచ్చినప్పుడు అన్ని మైనస్ చేసుకుంటూ పోవాలి. ఇప్పుడు కింద ప్లస్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా, ప్లస్ చేయాలి. ఓకే. అప్పుడు ఇక్కడ వచ్చిన వాల్యూ ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది? 6.8 రాసుకోవాలి. ఇంకోటి మీకు చెప్తాను చూడు, ఈ వాల్యూ సేమ్ ఉండాలి. టోటల్ సేమ్ వస్తుంది. కావాలంటే చూపిస్తాను మీకు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎంతమ్మా?
is equals to 10 plus 1.6 into minus 1. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడే పక్కకి వేసేసుకుంటున్నాను, మొత్తం మళ్ళీ కింద వేయట్లేదు. 10 minus 1.6 into 1 ఎంత? 1 1.6 into 1 1.6 కదా? Yes, ma'am. ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత? 8.4. ఎంత? 8.4. ma'am. 8.4. సో ఇక్కడ మనకు 8.4. ఓకే, నెక్స్ట్ Answer 10. నెక్స్ట్ is equals to 10 plus 1.6 into 0. 6 into 0 ఎంత వస్తుంది? 10 ma'am. is equals to 10 కదా? అంతే ma'am. Yes, ma'am. 10. నెక్స్ట్ వచ్చేద్దాం. 10 plus 1.6 into 10 ప్లస్, మరి ఎగ్జామ్ లో మాత్రం సపరేట్ రాయాలి చూడు, నేను జస్ట్ ఇక్కడ మీకు రాసి ఇచ్చేస్తున్నా. ఓకే మ్యామ్. నీట్ గా రాయాలి. 6 into 1 is equals to 11.6. 11.6. 10 plus 1.6 is equals to 11.6. Next, 10 plus 1.6 into 2 అంతే కదా? Yes, is equals to Yes ma'am. 10 plus 1.6 into 2 3.2. 3.2 2 is equal to 13.2. 13.2 వచ్చిందా? Yes. అమ్మా అయిపోయింది కదా? Yes ma'am. సో ఇక్కడ మనం ఏం వేసుకోవాలి? 8.4 తర్వాత 3.2. 10 ma'am. తర్వాత 11.6. 11.6 తర్వాత 13.2. 11.6 13.2. 13.2 ఇప్పుడు టోటల్ చేయండి. 50.0. ఎంత వచ్చిందమ్మా? 50.0 మ్యామ్. వచ్చింది ఆన్సర్? Yes ma'am. ఓకే, ఇది ఈక్వల్ ఉంది కదా y కి? Yes ma'am. Yes. సో యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ రైట్. అందులో ఎస్టిమేటెడ్ ప్రొడక్షన్ మేడం అది పెట్టండి మేడం, స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటాం. టేబుల్ ప్రాబ్లం అయిపోలే. క్వశ్చన్ నీకు ఏం అడిగాడు? ఎస్టిమేషన్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ 96 అన్నాడు. ఓకే, 96 అడిగిందా? అవును మేడం. Yes ma'am. So you have to find out the 96 value. Okay ma'am. ఎట్లా? Estimated production రాయాలి ఇట్లా. Okay. Yes. Production of 1996. మన ఫార్ములా ఏంటి? YC is equals to A plus BX. Next, YC ఇప్పుడు మనం ఏది YC ఏంటిది? 96 ఎస్టిమేషన్. సో A ఎంత? 10 10 ma'am. 10 ప్లస్ B ఎంత? 1.6. 1.6. Then you don't know about the 96. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? సో 95 వరకు 2 తీసుకున్నాం. 96 అయితే ఏ నెంబర్ వస్తుంది? 3 ma'am. మా 3. 3. అర్థమైందా?
Yes, ma'am. So 10 plus 1.6 into 3. 4.8. 4.8. So what మేడం is 3 ఎలా వచ్చింది మేడం? మా ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా 5 ఉన్నాయి కాబట్టి మనం మధ్య తీసుకొని 0 పెట్టుకున్నాం. ఓకే ఓకే. అయితే మనం 1 2 3 తీసుకున్నాం. అదే వాడు 90 అడిగితే ఏం రాస్తాము? 90 అడిగితే -3 రాస్తాం. కింద మొత్తం ప్లస్, అప్వర్డ్ ఆర్ మైనస్. ఓకే. सफा कहाँ जा रहे सफा? हाँ क्लास घूमते घूमते क्लास सुन रहे हैं सफा? हाँ. So what is the total estimated production? 14.8. So it is a 14.8. So estimated production of 96 is a 14.8. Okay na? Screenshot this. My long answer ma. Okay, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Then theory part ఒకసారి పెట్టారా? స్క్రీన్‌షాట్ తీసుకోలేదు. కరెక్ట్. ఇది తీసుకొని. Yes, ma'am. over. Next. Yes, ma'am. తీసుకున్నారమ్మా? Yes. Okay, ma'am. Next one. Next one. Theory part over. Once again, I'm showing. Take is the screenshot. Next. Next. Yes. అయిపోయిందా? Yes, ma'am. ఇది వచ్చేసి ఆడ్. అయితే ఇప్పుడు నేను ఐ విల్ బి షోయింగ్ యూ ఈవెన్. ఇన్సర్ట్ బిలో. ఇప్పుడు నేను ఇయర్ అది రాసేసుకోరు అయిపోయింది కదమ్మా? 1996. ఇప్పుడు ఎంత వచ్చింది మనకు? 6. మేడం అది అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఫుల్ టేబుల్ మళ్ళీ వేయాలా మేడం? నేను ఇది వేరే చూపిస్తున్నామ్మా. ఇంతకుముందు అయిపోయిందేమో ఆడ్. ఓకే 5 years. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ లో 6 years ఇచ్చింది అనుకో ప్రాబ్లం ఇట్లా చేయాలి. అది ఈవెన్ ఫుల్ గా వెళ్ళాలి, మళ్ళీ ఫుల్ గా వేయాలా? నౌ యు draw this one. Okay. Everything will be same. X value will change. Okay. So I'm taking estimated 8. Ma, the other students are understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Just now I did the 5 years. That is the even. Sorry, odd I did. Now it is the even question. So this is the question, ma. This one is the question. Now here also you have to find out the X value. Okay. How you have to? Here you have taken the 0, 1, 2, 3. But here you should not take like this. How many are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. So I'm taking 3 second half. 3 is the first half. Okay. So I'm taking from the middle this one 0.5. 0.5. In the previous problem, what you have taken? Because it is a odd, you have put the middle, the 0. And you have taken the 1, 2, 3. Yes. But here, in this problem, here it is a, how many years is given? It is a even, means divisible, 6. So from the middle, equally are divided, no? Equally are divided. आ रहा समझ में? No, ma'am. Yes, ma'am. 0.5 क्यों लिए मैम? It is odd. This one is a even, no? हाँ. Even Because एक ही 0 नहीं आ सकता ना?
So you have to take the minus 0.5 minus Plus 0.5. plus 0.5. Up, Okay. you have to take the 2 Minus 1.5. Minus 2.5. 1.5. Next, Minus 2.5. minus 2.5. 2.5. And down also you have to take the 1.5. Five. It is there in your textbook, no? Yes, ma'am. Then Plus it is 2.5. 2.5. Page number is 93. 93. अगर और नीचे आए तो क्या करना है? और एक आए तो क्या करना है? नीचे है जो plus 3.5, ऊपर minus 3.5. Very good. Very good. So here, for this, I am taking the one more column, insert on the right. So this one I'll take as a deviation. మేడం దీంట్లో హాఫ్ చేయాలా మేడం? 2.5 పైన వచ్చింది మైనస్ 2.5, 0.5 లో మైనస్ చేయాలా? పైన మొత్తం మైనస్, కింద అన్ని ప్లస్. అది కాదు మేడం, ఇక్కడ మైనస్ 0.5 దాంట్లో హాఫ్ చేసి వేయాలా పైన? లేదు లేదు లేదు, ఇది ఎప్పుడు ఇట్లనే వస్తాయి మొత్తం. నంబర్ ఎట్లా వస్తాయి? 2.5 వచ్చింది కదా మేడం. 2.5 మళ్ళీ కింద వస్తే 3.5, ఇంకా కింద వస్తే 4.5 అట్లా తీసుకోవాలా. 1, 2, 3 ఎట్లా తీసుకుంటాము? సో పాయింట్ యు ఆర్ యాడింగ్. ఓకే అర్థమైంది. సో డీవియేషన్, this one you have to take as a -1, -3, 1 plus 5, 1.5 plus 1.5 ఎంత? 3. 2.5 plus 2.5 minus 5. If it is a 3.5 plus 3.5? 7 minus 7. Understood? Yes, ma'am. Yes. Okay. So here 1, 3, 5. 5. మేడం ఇంకో చిన్న డౌట్ మేడం, ఇక్కడ 96 వేశారు కదా, ఇక్కడ 8 వేశారు. 8 అంటే మన స్టార్టింగ్ 8 ఉందని 8 వేస్తున్నారు. కాదు, నేను నా ఓన్ గా నంబర్ వేసేసిన. ఇది ప్రాబ్లం లేదు మీకు. మనం ఏదైనా వేసుకోవచ్చా మేడం? లేదమ్మా, నేను ఈ ప్రాబ్లం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా మీకు. ఇది ఇంకో మెథడ్. ఈవెన్ నెంబర్ వేసుకోవాలా? అట్లా ఈవెన్ కాదు, మీకు ప్రాబ్లం టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్నాయి చూడండి. ఈవెన్ 8 years, 4 years, 6 years. ఓకే మ్యామ్. ఈ ఇయర్ కాదు మ్యామ్, 1996 మనం కనుక్కోవాలి కదా. ఓన్లీ వేసుకున్నాను, అయిపోయింది. 1990 అది అయిపోయింది, ఆ ప్రాబ్లం అయిపోయింది. ఓకే మ్యామ్, ఆ ప్రాబ్లం అయిపోయింది. దిస్ వన్ ఈజ్ అ ఈవెన్ ప్రాబ్లం ఐఎమ్ డూయింగ్. ఇంతకుముందు ఆడ్. అదే మేడం, ఆడ్ చేసుకున్నాం మనము, ఇప్పుడు ఈవెన్ ప్రాబ్లం చేస్తున్నాము. ఈవెన్ ప్రాబ్లం చేస్తున్నందుకు నేను 1 more year ఏం వేసిన అంటే 96 వేసినాను. ఆయన అయిపోయింది. అదే మేడం, ఇక్కడ 8 వేసుకున్నారు కదా, నేను నా ఓన్ చేసిన నంబరు. ఓకే ఓకే, అదే అడుగుతున్నా. జస్ట్ అజ్యూమ్ చేసి వేసుకున్నాను మీకు ప్రాబ్లం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి. ఓకే ఓకే. So here, how much sigma x? Sigma x antama? 58. Sorry, sigma y. 58. Okay. So this deviation I have taken. Now what the x squares? 25. Next. 9. Next. 1. Next. 1. Next. 9. Next. 25. So what is x square? And first 7. You have to take this number. Then again you have to make it. This one you points. Ma Swati. Madam. First you have to take in a points. First one 0.5 and equal. 6 ఉంది కాబట్టి మనం ఈక్వల్ చేసిన. నేను ఇవి 6 years కాబట్టి ఈక్వల్ చేసిన. అది 5 ఉంటే నేను మధ్యలో 0 వేసేసినాను. 0 వేసేసి పైన -1 మైనస్ చేసినాను. ఇది నేను ప్రాబ్లం మీకు ఈవెన్ చూపిస్తున్నాను. సో 0
సో దీన్ని మళ్ళీ మనం డబుల్ చేసిన నేను 2.5 చేసుకున్నాను. ఎందుకంటే 2.5 అంటే మళ్ళీ మీకు చేయడానికి కష్టం అవుతుంది కాబట్టి 2.5 ఇట్ ఇస్ 5 సింగిల్ గా తీసుకున్నాను 5. Okay. 25. So now what is the total here? 70, ma'am. 70? 70 ante, ma'am. I didn't get 70, ma'am. 70. Okay. Now you take the x values. X values చెప్పండి అమ్మా దబదబా తొందర చెప్పాలి. X into y. -40. Minus deviation తీసుకోవాలా మ్యామ్ లేకపోతే నార్మల్ x తీసుకోవాలా? డీవియేషన్ తీసుకోవాలి. ఓకే. minus -27 -8 9 48 మ్యామ్. ఓకే 40 మ్యామ్. టోటల్ వచ్చేసి yes మైనస్ వాల్యూస్ వచ్చి ఎంత? 67 75 yes ma'am. 75 plus values 88 కాదు మ్యామ్. అవునమ్మా 8 ఇంకా 9 కూడా ఉంది కదా మ్యామ్. అచ్చా 97 ma'am. Ma'am, answer is 97. Answer is 22. 22 ma'am. So this one you have to find out. Okay ma'am. So only what is the difference between odd and the even? You take 0.5 middle one. That Plus 0.5 minus 0.5. Only this column is more. Okay. Yes. And complete everything you have to do this one. Okay. Ardhamaindamma? Yes, ma'am. Follow this procedure. And you have to find out the YC. Okay. Okay? Okay, ma'am. So today I'll send the questions, beta. Okay ma'am. And then complete చేసేసుకో. Okay. We'll see you tomorrow. Tomorrow we'll start the index number. Okay. ఇవి ఇంపార్టెంట్ చెప్తున్నామా మీకు? Okay ma'am. Okay, ma'am. Okay? Tomorrow we'll see. Okay. Bye. Thank you. Thank you ma'am. Thank you, ma'am. Thank you ma'am. కంప్లీట్ చేయండి ప్రాబ్లము. Okay, ma'am. కంప్లీట్ ద ప్రాబ్లమ్. స్వాతి. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay.